Hello there. All right, part 2. Again, I'm going to say it just like I did in my review. The only thing that really gives this movie any sort of award-winning promise is the fact that the actor playing 3 roles did what he could with the script. The characters are terribly portrayed, but that is primarily because of the terrible writing. Honestly, I had no clue he was playing all 3 roles. I had no clue he was playing the villain. I had no clue he was playing the brother. I had no, even though he said he was twins, even though he looked the same, the fact that every single character was so over the top, like the gullible nice brother, the over the top villain, and then the manipulative good guy. Yeah, they were all so extreme that I couldn't identify as anyone. I mean, if they were all in one person, it would probably make a good, compelling character. Someone who's evil, yet has a kind heart. And someone who's manipulative, but does it to benefit either the kindness aspect or the evil aspect. So it shows that this actor has range if all this was put into one character. But other than that, it was the makeup department that made it excel. And the fact that it was such terrible writing that the actor was actually able to portray these roles so seamlessly. I would like to have seen characters who were written out with more development, written out with more, and seeing what the actor could actually do with it. Because other than that, this movie's absolutely atrocious. And yeah, so let's get on into it, where there are a few more funny, absolutely hilarious things that are in this film. Yeah, but I'm planning on eventually doing primarily watch-alongs. And I like where I'll do 3. I'll probably react to all 3 trailers, and then I'll suggest people to recommend which one. And I'm going to do like a Bollywood movie, then a Tollywood, then a Molly, you know, going down through the industries, just going through, and everyone will vote. And I'm enjoying it so far. I mean, yes, this movie is absolutely, but it is fun. It is fun to get through it. See, like, what I think is absolutely a terrible movie. But yeah, and I completely forgot that the same bird also brought the brother back to life. So what's the point of that bird, that pigeon? Gosh dang, the eagle, hawk, whatever it is. It's just, the movie is what it is, and it does what it is not well. But it's a movie, and it's something that I watched, and in the end, it's a film. It's there for entertainment. It's there for people to just be happy that it's there. Yeah, so let's get on into part 2. Yeah, let's go. The writing is atrocious, absolutely atrocious. A green screwdriver. Oh good, I thought he was going to say he's a watch mechanic, which is why he knew. Oh my gosh, did he just... I think they realized that it's ridiculous that they actually removed it from the subtitles. Because I heard him say it, but it wasn't written down. Again. I mean, seriously, again. Oh my gosh. Can someone slap this guy? Oh my gosh. It's him, it's the technology, it's the villain that's making this movie, you know, unenjoyable. I don't know how this possibly won any sort of award, because this movie just isn't, it's disgusting. I hate seeing a character who's supposed to be the hero vandalizing someone's property, literally having to talk himself up because he lacks confidence in himself. The only relatable character is the woman who's suffering this whole thing, the woman he sadly likes. So her story, her redemption story, the story she deserves is to get away from this whole thing,
to not be affiliated with him. Run away and find a better human being. That's what needs to happen. If that happens, I'm going to be happy. If it doesn't, I'm just going to automatically just hate this on principle alone. Oh my freaking gosh. Step by step, slow. This is just a pathetic human being. What if she didn't want it? And now he's stealing. Hey, really? Let us go. Hello. Why? It's in the air. He's gone for the big shot. Yay, I guess. See, that's why you should have kids learn other things other than sports. You shouldn't have them have their mood depend on the success or failure of a game. At least why? Gosh, I'm not a big fan of sports. Never have been. The way people get angry, the way people get I've always been upset by that. And it's been a great Hello? partnership between Ma? Mahendra Singh Enema? Dhoni and Virat Ido vandaramma? Kohli, getting India to the very end. Customer. Ido vandara. Vandaram 5 minutes la vandaramma. I don't mean to take it away from people's favorite sports, but at the same time, if your happiness revolves around something like that, it says a lot. Oh, I don't like the fact that the kids needed to see a victory in order to be happy. They're kids. They should take joy in the fact that they saw a game, or they could go outside and play the game as they would want to see it played. That ball must be very light if he's using his bare hands. You only have 30 seconds. People are going to see that on TV. That was seriously unnecessary. That whole segment was not needed whatsoever. Match win பண்ணியாச்சாமே நான் உங்களை பார்த்தேன் டிவில பார்த்தேன் போய் சொல்லாதீங்க எனக்கு பதில் சொல்லுங்க கண்டிப்பா நான் டிவில பாத்தீங்க ஆமா It's called Imagino Romancophilia. Imagino என்னது இப்போ நீங்க Oh my gosh. யாராவது லவ் பண்றீங்கன்னு How pathetic. He's just digging a hole deeper and deep just when I think he can't sink any lower as a human being. It's called Imagino Romancophilia. He's proven me wrong. உங்க மேல இல்ல அது ஸ்ட்ராங்கான லவ் என்னங்க நான் கோபப்பட வேண்டியது நீங்க கோபப்பட்டு இருக்கீங்க எங்க பார்த்தாலும் என்ன பார்க்குற மாதிரி உங்களுக்கு மட்டும் தானே தெரியுது It's called Imagino Romancophilia. நான் ப்ரூவ் பண்றேன் அவரை பாத்தீங்கன்னா என்ன பார்க்குற மாதிரி தெரியும் Please look at the dragon. Oh my gosh. I don't like this guy. I don't like him. He said it again. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Shut up, you pathetic human being. Shut up. Shut up. Shut up. But basically I'm a watch mechanic. Oh my gosh. I'm glad this is not a drinking game because I would die. Literally. From drinking too much. August 15th, நம்ம சிட்டில மட்டும் இல்ல இந்தியா முழுவதும் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே செலிப்ரேட் That was just an awful song. சுதந்திர தினம் அதாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் டே Just because of the context. He's stalking her. That's just ஆதரித்த கணவன் மணி எந்தடா சொல்றல நீ என் சின்ன வயசு ஃப்ரெண்ட் தானே எப்பவும் நம்ம ஒண்ணா தான் இருக்கோம் இத பாரு இங்க பாருடா டேய் மணி எப்படியாவது ஒரு டூப்ளிகேட் வாட்ச் பண்ணி கொடுத்துறா டேய் நீ பண்ண போற டூப்ளிகேட் வாட்ச் அட்லீஸ்ட் 50000 பவுண்ட் டேய்
என் மணிமா. When did he show his friend the watch? I don't recall him ever seeing the watch. அட பாவிங்களா, இவனுங்கள எப்படா பேப்பர் படிக்க ஆரம்பிச்சானுங்க? 5 கோடினவன ஆளாளுக்கு டூப்ளிகேட் வாட்ச் பண்ணிட்டு வந்துட்டானுங்க. This Chennai one. டோக்கன் நம்பர் 144. ஊப்பறக்குள்ள வயசாயிரும். சரி ஓகே. இங்க உட்காரு. Oh, I thought the thing froze for a second. Nope, it was just the shot. Yeah. Hey, a shattered watch. His arm's the... Wait, the chairman is also the surveillance dude? Let's talk inside. Mitra, கிடைச்சிருச்சுடா. Token number 144. இங்க வந்திருக்கிறது எல்லாமே டூப்ளிகேட். நான் தான் செக் பண்ணேன். இதுவும் டூப்ளிகேட் தான். ஆனா அது பண்ணவங்க கிட்ட தான் ஒரிஜினல் இருக்கு. அதை பார்த்துட்டு டூப்ளிகேட் பண்ணவெல்லாம் வாட்சோட ஃப்ரெண்டாக மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கான். ஆனா இதை பாரு. உங்களை கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் கூட்டிட்டு வா. அடுத்த பொருள் நான் சொல்றேன். டேய் மணி, நீ உலகமாக அறிவாளிடா. மணி. Oh, this movie is so pathetic. It's incredibly lame. This movie is, I think, trying too hard to be something that it's failing at every stop. அந்த டூப்ளிகேட் அடிச்சு ஒரிஜினல் எங்க கேளு. காசுங்க சார், எண்ணிட்டு இருக்காங்களா? முடியலடா. சத்தமா. And now he has super strength. The convenience of the watch dying at that point in time, when he needed it most. I mean, even though its LED screen was apparently, or its holographic screen was still active. I don't know, when something dies on me, it just doesn't turn on. Like, it'll say battery low once, and then it just doesn't work after that. Like, it'll still work when it says battery low, but it won't work for long. வருஷமா ஒரே இடத்துல படுத்திருந்தனா திடீர்னு ஏன் முழிச்சேன் எனக்குள்ள இருந்த கேள்விக்கு பதிலா நீ என் முன்னாடி நிக்கிற. That is the most ridiculous chair I've ever seen. Why is he not slipping off? Is there a seatbelt holding him in place? கொடுத்துட்டு போயிருக்க அவங்க அப்ப அவங்க கண்ணில் இருக்கிற பயம் சொல்ல யார் Oh my gosh. Intermission. I mean, it's over, okay? Unless you completely destroy the concept of time travel, it's just not gonna... Ayushman, the watch charge பண்ணனும்னா
கட்டியிருக்கிறவன் கைக்குள்ள எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. It's going to be charged, and then it's going to go back in time, and it's going to all... It's just, oh my gosh. வருஷம் பின்னாடி போறேன். வா, நீ வந்து இந்த வாட்சத்தோட என்கிட்ட இல்லாத இத்தனை வருஷம் ஞாபகத்தோட நீயும் எனக்கு வேணும். வா. Again, they're rewriting the rules of time travel. So they introduced the fact that he can go back in time. They didn't say anything about de-aging. Now they're saying that it can de-age him as well. It's just this. It's ridiculous. It's absolutely atrocious to watch something this uncreative. They're throwing everything at the wall and forcing it to stick just to build the tension. It's not working. It's not. For a cinephile like me who always finds something to complain about, it is that just filled with issues. Absolutely filled. Like, one thing I will always redeem something for is a story. As long as there's a story there, it can have graphical errors. It can have some character issues. It can have a lot of problems, and I'll still enjoy it. Here, the story itself is a main issue. Everything, the characters, the animation, the story, the direction, everything is an issue. And we are an hour and 43 minutes in, and there is no coming back from this. There is no coming back. I don't see the next hour being any good, but, well, who knows? I've been proven wrong many times in Indian cinema. Project 24. 24 hours. Project 24 னு பேர் வச்சா. வெறும் ஒரு நாள் இருக்கிற 24 மணி நேரத்துக்குள்ள மட்டும் தான் நம்மளை கொண்டு போக முடியும். இதை மாற்றி சரி செய்யணும்னா ஒருத்தன் தான் இருக்கான். மணி சேதுராமன் புள்ள. How would he know how to fix it? இப்பதான் ஆல்ரெடியோட ஆழம் புரியும். கண்முழிக்கு முதல் கையில் வாட்ச் இருக்கணும், இல்லைன்னா சந்தேகப்படுவான். Oh my gosh. Well, at least they didn't break that rule of de-aging him. So they give him the watch back. Again, like I said before, he's a 007 villain. He gave the weapon back to his rival. They're talking about the saris, man. Not the women. It's on his wrong wrist. Seriously? நீங்க சொன்ன மாதிரியே செஞ்சுட்டேன் சார். அவன் பார்த்துட்டான்னா இவ்வளோ நாள் அனுபவப்பட்ட கஷ்டம் எல்லாமே வீணாக போயிடும். நிச்சயமா. ஆனால் நான் அவனை பார்த்தேன். அவன் கையில் நீங்கள் செஞ்ச அந்த வாட்ச் இருக்கு. ஆச்சரியம் என்னன்னா அவன் பார்க்கறதுக்கு அப்படியே உங்களை மாதிரியே இருக்கு. கேட்டி அப்படியா நம்ம புள்ள உருவத்தில் அவன் நல்லா இருக்கானா? இருக்கானா? பெற்றவங்களான. This reminds me of the stupidity of Civil War. You remember where this whole guy had this whole thing planned out? Just
perchance that Iron Man, after hating Captain America and the Winter Soldier, would come and assist Captain America and the Winter Soldier at the very end. That whole stupidity there. This is the exact same concept. The whole aspect of, oh, we'll do this. He can't find out who I am. And then only to make sure that he follows you and finds out who you are. What if he slept through it? What if he just assumed in the middle of the sleep his watch fell off? I know I take my watch off all the time. What if he just assumed that, oh, maybe I took it off when I showered and I put it on the wrong wrist? He doesn't remember, or he didn't wake up during the night. There are a lot of things up in the air. This story is just all chance. Everything is by chance. It's supposed to be about time, and nothing here is about time. It's all by chance. Everything happens by chance. Yeah. I'm suffering. Suffering through this movie. He's a watch mechanic. Oh my gosh. Now he's saying it. அவன் வாழ்க்கைக்குள்ள அவங்க அப்பனா போற ஆத்திரையாங்கிற அவன் குடும்பத்தை குளிர்மா அழிச்ச கதையை பத்தி சொல்ல போறேன். அவனோட இந்த அப்பனை குணப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக செய்வான். திஷ்டி சுத்தி தான் போடணும். என் கண்ணே பற்றும் போல் இருக்கு. டேய், என்னாச்சு? இவங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வத்துல கேட்கல. இவர்தான் உங்க அப்பா. உன்னை என் கையில கொடுத்து என் வாழ்க்கையை மாத்தினவர் உங்க அப்பா. ஊர்லயே பெரிய குடும்பம் நம்ம குடும்பம். ரொம்ப பாசமான குடும்பம். அந்த வீட்டோட செல்ல பொண்ணு நானு. அப்பதான் உடம்பெல்லாம் காயத்தோட கையில உன்னோட உங்க அப்பாவை நான் பார்த்தேன். பொண்ணு கல்யாணத்துக்காக வரான்னு எங்க அப்பா ஸ்டேஷனுக்கு அண்ணன் அண்ணி சம்பந்தக்காரங்க சொந்தம் பந்தம்னு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வந்துட்டாரு. அங்க எல்லாரும் சொன்னாங்க, கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பொண்ணை வெளியூருக்கு அமைச்சு படிக்க வச்சா இப்படித்தான் கையில குழந்தையோட வந்து. நான் எங்க அப்பா கிட்ட சொன்னேன், ஏன்பா யாருக்காவது ஏதாவது வாக்கு கொடுத்தனா அந்த வாக்கை என்ன ஆனாலும் நீ மீறக்கூடாதுன்னு நீங்க தானேப்பா என்ன சொல்லி வளர்த்தீங்க. இந்த குழந்தையோட அப்பா கிட்ட இந்த குழந்தைய நான் காப்பாத்துவேன் வாக்கு கொடுத்துட்டேன்ப்பா. அன்னைக்கு ராத்திரி எல்லாம் நீ பாலுக்கா அழுத. அதை பார்க்க முடியாம நான் அழுத. உனக்கு அம்மாவா இருக்கணும்னு முடிவெடுத்தேன். அந்த வீட்டை விட்டே கிளம்பிட்டேன். அண்ணில இருந்து என் ஊரு உறவு உலகம் எல்லாமே நீதான்டா. அழாதடா, அழாது. இங்க பாரு, இங்க பாரு. I like the mother. I like the mother and that other girl that he's been tormenting the entire time, because she deserves to get away from him and find happiness with someone completely different. The fact that she's no longer in it seems kind of weird, but yeah, the fact that the mother took it on herself to take care of this child who isn't hers and raise him as her own, it says a lot. There's a lot of strength there, and I like that. I like her, and I like the other female. Everyone else in this film, it's not worth any time and effort to dwell on them. வாழ்ந்து வளர்ந்து எனக்காக எல்லாத்தையும் அழந்து எனக்கு இல்லாதவங்க எல்லாமே போட்டோம். ஆனா உனக்கு இருக்கவங்க கிட்ட நான் உன்னை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதுதான் எனக்கு முக்கியம். Okay. Now it's a family redemption arc. It's going to become that movie where it's a Kichi Kopi Ghana, the one where he's basically was ostracized by his family. Then his younger brother goes and finds him and brings him back to the house. They showed the clock. There's got to be some relevance there. Let me guess. They took a vow of silence not to speak ever since she left. Wait a minute. Wait a minute. Isn't that the family of the girl he's attracted to? Isn't... Okay. That's again, the whole... All right. Whatever. Whatever.
Okay, whatever. ஒரே நாள்ல உங்க அம்மா அழைச்சிட்டு போனேன். ஆனா அவள திருப்பி கூட்டிட்டு வரதுக்கு உனக்கு இத்தனை வருஷமாச்சு இல்ல? அப்பா பேசிட்டாரு அப்புறம் என்ன? Okay, never mind. It was just a quick forgiveness thing. Of course, that's the family of the girl he likes. So he does become a member of the family. இவர்தான் நம்ம குடும்பத்துக்கே ஒட்டாம தனியா தெரியுதே. அதுவா? உன் மாமா பொண்ணு சத்யா. அப்படியா? சத்யபாமா ரொம்ப புத்திசாலி. யாராலையும் ஏமாத்த முடியாது அவளை. கெட்டிக்காரி. Just when I said that she was finally free of him. But I gotta admit, this is actually funny. This portion here. நான் அப்படியே சொன்னேன் உனக்கு இமேஜின் ஒரு ரொமான்ஸ் ஃபீலியா இருக்குங்கிறத. தட்ஸ் சிம்டம் நம்பர் 1. இப்போ நான் பேசுறது உனக்கு கேக்குது. Oh, and he goes back to being a complete tool. லவ் முத்தி போச்சுன்னு அர்த்தம். எப்படி? ஏன் ஒரு அட்ரஸ் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? ஐயோ, I'm basically a watch mechanic இல்ல? ஜெனரல் எனக்கு ஜெனரல் நாலேஜ் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அதை விட கண்ணு முன்னாடி நான் எப்படி தெரியுறேன்? Why? Why does he have to say that? ஏதோ உங்களை லவ் பண்றேன். நீங்க எல்லா இடத்துல உங்களை பார்க்குற மாதிரி நீங்க பேச. I thought she was supposed to be clever. அதுக்காக ஒரே அடியா? I thought it was funny when he finally met the family and he could, but then he goes back to being pathetic. முடியாது. This is no. உனக்கு தெரியுதா? உனக்கும் பரவடிச்சா சரி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டாக்டர் போயிடலாமா? Poor thing. She's been manipulated too much. ஏதாவது பைத்தியம் வரும். இங்க பாரு யாருன்னு. யார்? நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாளே. சாரி உங்க ஞாபகம் இல்லன்னு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. அதான். Oh my gosh, she's so pathetic. மருமகளுக்காக வாங்கி வச்ச பிங்க் புடவை. தாத்தாவோட ஃபேவரட் வாட்ச். சாரி I'm basically a watch mechanicங்கறனால said it again. By the way, I'm Mani. உன் மாமா. Good, she hates him. தாத்தா. தாத்தா. உள்ள என் பாக்ஸ் ஷெல்ஃப்ல எடுத்து வைக்கணும். கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றீங்களா? அது girls room boys. அம்மா எனக்கு நீ throat சரியில்லமா. அம்மா. சிம்டம் 5 நான் தெரியுமா? கண்ண நோண்டி மூக்க குத்தி காதை கிழிச்சு கையை உடைச்சு. Okay, there you go. We both are the romancophilia. What? You're cousins. That's disgusting. I don't care if he's adopted. You're cousins. As soon as you're related, you're related. It's disgusting. Barbarity. Barbaric. It's a barbarity. Well, that just is uncomfortable. Wait, what the heck happened? Oh. நான் என் கதையை சொல்லி உங்க எல்லாரையும் சங்கடப்பட வச்சிட்டேன். சாச்சா அனுபவிச்ச உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? காசுக்காக சொந்த தம்பி பொண்டாட்டிய இந்த ஆத்ராய மாதிரி ஆளுங்களுக்கெல்லாம் சீக்கிரம் சாவு வந்துடக்கூடாது சார். அவன் செத்துடக்கூடாது. Hey, I sound like that when I complain about a character. I like him. He sounds like me. நடந்து முடிஞ்சு போனதை நம்மளால எப்படி மாத்த முடியும்? என் மகன் என் முன்னாடி நிற்கிறான். மனசு நிறைஞ்சிருச்சு. நல்லா வரமா வந்ததும் வராதமா போறேங்கிறீங்க. இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் என் பொண்ணு வந்திருக்கா, என் பேரன் வந்திருக்கா. மணி நீ அப்பா உள்ள கூட்டு போப்பா. சரி, இது உங்க வீடு. Yeah, bring your father inside. Invite the wolf to dinner. You poor little lambs. தொந்தரவுக்கு மன்னிக்கணும். அதனால அத உடனே கட்டணுங்கய்யா. நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதான். திடீர்னு இவ்வளவு பணத்துக்கு எங்க போறது? அதான் கொஞ்சம் வாங்க சேதுராமன் வாங்க. வாங்க. அந்த பணத்தை நான் தரேன். நீங்க விருப்பப்பட்ட மாதிரி வேலைய ஆரம்பிங்க.
சரி உங்க இஷ்டப்படி செய்யுங்க. அப்புறம் என்ன ஆரம்பிச்சுவோம். சந்தோஷமா. எப்படி சொல்றது 1.5 கோடி. He wrote the wrong name, didn't he? Date தப்பா எழுதிட்டேன். Of course he did. செக் கொடு. அமௌண்ட் செக் பண்ணணும். நீதா ஆத்ரேயா. அத கொடு. Running from someone in a wheelchair. That's just go down the stairs, woman. Go down the stairs. There you go. It's probably got legs. Wait. Oh my gosh. ஸ்கூலுக்காக உங்க அப்பா கொடுத்தாங்க. என்னப்பா? ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க கீழே போகணும்னா உங்களை கூட்டிட்டு போலான்னு. நான் உன்னை பார்க்கலாமா வந்தேன். சொல்லுங்க. மணி உன்னை விரும்புறாங்கிறது. That's your cousin. It's your cousin. போலான்னு வந்தேன். வீட்டுல பெரியவங்க கிட்ட பேசவா? பேசுங்க. Wait, when? How? Or did he steal his father's wheelchair? இந்த வீட்ல யாருக்குமே சந்தேகம் வர வாய்ப்பே இல்ல. Great. கொஞ்சம் விட்டுருந்தா மத்தவங்கள மாதிரி நானே நம்பியிருப்பேன். சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி எப்படி சார் நடிக்கிறீங்க? இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் நீங்க உயிரோட இருக்க போறீங்கிற விஷயத்தை ரொம்ப திறமையான வாட்ச் மெக்கானிக் நீங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும். சாரி சார், கூடவே இருந்தும் உங்களுக்கு எதுவும் உதவி செய்ய முடியலைங்கிற ஏழாமையில இப்படிலாம் பேசிட்டேன். தப்பா இருந்தா மன்னிச்சிருங்க. Oh my gosh, everyone's saying that now. I freaking hate hearing people say watch mechanic. ஏன் நாட்களை கடந்து போக முடியல? நான் என்ன பண்ணணும்? How? All he does is fixes watches. Oh, he did it overnight. Of course he did. இந்த வாட்ச் உங்களுக்காக. He added a dial to it for the years. உங்க தேவைக்கு ஏத்தபடி மாத்திட்டேன். So something anyone could have done. ஒரு சின்ன மாற்றம் பண்ணிருக்கேன். இத வச்சிட்டு நீங்க நாட்களை கடந்து போகலாம். Oh my gosh. Yeah. வருஷங்கள் கூட கடந்து போகலாம். அப்பா ஆத்ரயா 13/1/1990 சாயந்தரம் 5 மணி. Why does it have a raising feature? அடைச்சு கடவுளாகணும்னு ஆசைப்பட்டனா போறேன். மறுபடியும் அதே நாள் அதே நேரத்துக்கு போறேன். உடனே சேர்த்து கொலை பண்ண போறேன். சரிப்பா டேய். I'm a watch mechanic. Oh my god. இதெல்லாம் சர்வ சாதாரணமான விஷயம். என்னதான் தெளிவா போய் சொன்னாலும் எங்க அப்பாவோட 6வது விரலை பார்த்தப்போ சந்தேகம் வந்துச்சு. நான் நேத்து இன்னைக்கு வந்து பார்த்தேன். 26 வருஷத்துக்கு பின்னாடி போகணும்னு எனக்கும் தெரியும்.
அது உனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். Look at that again. That was the dumbest thing ever. That's the dumbest thing ever. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. That is absolutely hilarious. Oh. He throws him. It's just ridiculous. He tosses him like a... It's just so stupid. It's so stupid. Oh my gosh. That is just so stupid. And now he's wasting time. இவங்க ரெண்டு பேரும் முன்னாடி போக சொல்லு. மூணாவது வளைவுல ஒரு டனல் இருக்கும். அது வழியா வீட்டுக்குள்ள வர சொல்லு. இவங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு போற பவரை கட் பண்ண சொல்லு. It was never completed. It's on the baby's wrist. குழந்தைங்க சேது எங்க அவன்? அங்க. குழந்தை கையில வாட்ச் கட்டிட்டு அங்க என்ன தேடுறீங்க? And it's got a date and time. பண்ணிட்டியா? அது நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டியாடா. இப்படி உத்து பார்க்கறேன் பாருங்க. வாட்ச் எல்லாம் வாட்ச் எல்லாம். Give him a thumbs up. Check where he came from. பிரியா, என் வாட்ச் வேலை செய்யுது. ஓ பையன், இந்த உலகத்தோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிராவலர். The baby's gonna talk. Run! Run! இந்த வாட்ச் உன் கையில இருக்குன்னா இந்த டேட் டிவைஸ் என்னோட டிசைன்ல இல்ல. இதை இவன் தான் சேர்த்திருக்கான். But why? ஒருவேளை நமக்கிட்ட எதையோ சொல்லணும்னு வந்திருக்கானோ. நீங்க சொல்ற மாதிரி நமக்கிட்ட அவன் ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைச்சிருந்தா அவன் பேச முடியற வயசுக்கு போயிருப்பான்ல சேது. Well, at least he figured it out on his own. டேய் கலை சார், உடனே கேட்ட பூட்டி வை. யாரும் வெளியே போக கூடாது. ஓகே சார், நான் பாத்துக்கிறேன் சார். நீங்க இந்த தடவை அவன் எந்த வழியிலையும் தப்பிக்க கூடாது. ஓகே சார். மீண்டும் உன் அண்ணனோட பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் சேது. I have a feeling this movie's gonna end where everything that happened didn't matter. Nothing's gonna matter in the end of this movie because they're gonna reset history, which means everything that we just saw serves no purpose. 26 வருஷம் கழிச்சு உன்னை பார்க்க ஆசையோட ஓடி வந்திருக்கேன்டா. நீ கண்டுபிடிச்சிய அந்த அற்புத கருவியோட அருமையை அனுபவிச்சு வந்திருக்கேன் சேது. ஏய், எங்க இருக்க? ஓ, வாட்சை சார்ஜ் பண்ண ட்ரை பண்றியா? உன் அப்படியே கட்டி பிடிச்சு முத்தம் கொடுத்து கத்தி எடுத்து மெதுவா கொத்தி கொத்தி கொல்லணும்னு தவியா தவிக்க. எனக்கு தேவை அந்த வாட்ச். அதை கொடுத்துரு. நான் உன்னையோ உன் குடும்பத்தையோ ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன். அதை வாங்கிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருப்பேன். நான் எதை சொன்னாலும் நம்புறேன். அவ்வளோ நல்ல நடனா மகன் எங்க? This is so dumb. He said he came back 26 years. It's obvious there's going to be only one purpose. Just அந்த வாட்ச் ஒண்ணுதான் இருக்கணும். அதுவும் என்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கணும்.
Oh my gosh. So stupid. It's just so stupid. He realizes he was fooled the first time. He's fooled the second time and lost his best friend, I guess. Did he just say he's a watch mechanic? He's gonna shoot him. Hey, Kalai, இந்த வாட்டி அவனை உயிரோட விட்டது நல்லதா போச்சு. Time froze. Technically, that's murder. Technically. And he's gonna shoot the gardener as well. So you have to electrocute yourself in order to charge it. I heard a second gunshot. Wait. The gardener would be dead. There was a second gunshot. Can it be destroyed? Oh, he's just gonna throw it, isn't he? Sorry, நாங்க இங்க உட்காரலாமா? தாராளமா வாங்க உட்காருங்க. எங்க போய்கிட்டு இருக்கீங்க? Anywhere. புது வாழ்க்கை ஆரம்பிக்க. நிஜமாவா? நானும் தான். என்ன வேலை பார்க்கறீங்க? I'm basically a சயின்ஸ் வாத்தியாரா? ஆமா. ஊர்ல எங்க அப்பா ஒரு ஸ்கூல் I was afraid he was going to say watch mechanic. வேணும்னு தேடிட்டு இருக்காரு. நீங்க வந்து வேலை பார்க்கலாமே. கோபால சமுத்திரம். Wait, wasn't she still holding him? Oh my gosh. This movie is not good whatsoever. இந்த வயசுலயே உனக்கு இமேஜினோ ரொமான்ஸோ ஃபீலியா வரக்கூடாது. நான் படிச்சு முடிச்சு பெரிய வாட்ச் மெக்கானிக் ஆக போறேன். என் பெர்மிஷன் இல்லாம என்ன லவ் Oh my gosh. எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல. அம்மா என் மாட்டாடி. I can't believe he's still saying watch mechanic. Because I am a watch mechanic. Oh my gosh. Yes, exactly. Thank you for crying. Oh, okay. I think that was well, that was a movie, I guess. It had a premise. Okay, I'm not gonna beat around the bush. This I didn't enjoy this movie. This movie is not that well made. I guess I have always, when it comes to time travel, I'm always on edge to begin with. However, the character is not likable whatsoever. I despise him out of principle. He's manipulative. He's an absolutely terrible human being. He has no redeeming factor. He was written as an awful person until the very end, when he's supposed to be written as a likable guy. And
It's just the fact that he kept saying watch mechanic was pissing me off. There was no redeeming aspect of this film. That even, like, okay, the eagle that seemed to be aware that awoke the uncle, awoke the twin brother from his coma, the one that made the watch become made it work, the fact that it unplugged, that allowed the electrical current. What was the purpose of that hawk? What was the purpose of that eagle, whatever it was? What was the purpose of it? I was expecting it to be some kind of actual smart, intelligent creature. No, it's just there for the story. It was absolutely aggravating. Now, if he went back in time and then set the bird free, but then again, he's in a baby's form. It took the aspect of where he goes back into his older body. Now that I agree with in time travel. I agree with the fact that he didn't go back as his older self. He went back into his younger self. That's okay. I agree with that aspect. That aspect works. It makes sense. But oh my gosh, this movie was absolutely dreadful from beginning to end. The whole escape sequence, the uncommittal, the sheer, what was it? Technology behind everything. In the 1990s, steampunk, make it steampunk. Don't make this whole nanotechnology steampunk-esh mix. It just doesn't work. In the whole time travel aspect, freezing time, going back in time, the butterfly effect, everything. Every little thing, like every time he would go back in time, it would accidentally change something, like where he lifted her up the first time around, he went back in time, accidentally knocked over the vase, which allowed his friend to get picked up. Every time it basically did the butterfly effect. They were throwing everything at the wall to see if it stuck, and I can say nothing did. At least for me, I did not enjoy it. This thing was a tragedy to watch. It's just aggravating. The character itself is painful. The fact that he is forcing this woman to fall in love with him is just, yeah, it's what is it where you there's a word for it. You're basically manipulating someone. You're forcing them into a situation, and it's just aggravating. The only two characters that were worth anything was his stepmother and the girl he was sadly manipulating. The uncle was just too overly villainous. There was nothing there to his character. He was just there to be evil, and it was a 007 villain. It was a character without, like the classic 007 villain, character without any flushed out characteristics whatsoever. He's just there to be bad. And the fact that he was the twin brother just made it worse. Made it worse somehow. Now, if he was just an obscure villain that had no relation with this guy, I think it would have worked a little better. But the fact that he was a twin brother, and the fact that he was blaming his entire life, and he was a successful, according to him, criminal because of his brother, that was just stupid. That was absolutely aggravating to hear. People blaming their life on other people's circumstances. That's just, for you to not take their life into your own hands says a lot about you as a human being. I mean, it was just aggravating. And also the sports situation where the kids, their happiness is reliant on a sport. That was just aggravating to watch. But, the whole movie from start to end, I was hoping that after an hour and 30 minutes in, it would actually get somewhere, but no, it didn't. It really didn't. It just, and the fact that all they needed to do to make it go back even further was to add a dial onto it. A dial that he took from a suitcase. That's it. All he did was take it from a suitcase. How this guy, who's a genius villain and had scientists at his fingertips, didn't think to do that. No. It had to be the sun. It had to be the sun. It didn't. Oh my gosh, this movie has so many things wrong with it. So many things wrong with it, and it was painful. Absolutely painful to watch, especially where he's talking about how he's a mechanic. I don't care if you're a watch mechanic. I don't care. How does being a watch mechanic relate to all these other things you claim it to relate to? Yeah, I'm gonna edit this. I'm gonna have it out. I don't know how long it's gonna be because this is just
gruesome to watch. Yeah, it hurt me. It hurt me to watch this film. It's just cinematic trash, which is good. I hope it's entertaining to watch me suffer through this, but other than that, it's just an awful movie. I was hoping there would be something that would make it okay. It's fun to watch. I had a feeling it was going to be awful, but when I read that it actually won like an award or something, I was like, oh, okay, let's see what it won an award for. This thing doesn't deserve an award. It should, unless it's like what is it called, a raspberry, or where you made something so terrible it wins an award for being terrible. That type of thing. I think that would be great. That would be amazing, because if it did everything wrong. Everything wrong. I don't know what it did right, but it did everything wrong. According to what I know from movies and story writing and just editing, everything was done in character development. Everything was done wrong. Which is probably why it worked. It just seems so off that people... It's kind of like that whole Inception thing. It's so off the wall, and everything's like... Well, Inception was bad just because everything was being explained to you, and you can't understand a single thing off the visuals themselves. Here, it's just... Oh, my... You know what? Yeah, I'll save this for the review. Thank you all for watching. Talk to you next time. Toodles.